No dobra, twoje osobiste powody mnie nie interesują. No właśnie, czy w ogóle można opuścić straż? I've always heard that joining the Wardens is for life. That's only partly true. The hopelessly tainted by the Darkspawn and plagued by nightmares about the Archdemons Coś o tym wiem. don't go away. But it turns out if you hide well, you don't have to wear the uniform or go to the parties. No dobra. Co my tu potrzebujemy? Potrzebuję twojej I'm pomocy. part of an expedition into the deep roads. Any information you have could save people's lives. I will die a happy man if I never think about the blighted deep roads again. You can't imagine what I've come through to get here. I'm not interested. Although, a favor for a favor. No tak. Does that sound like a fair deal? To się nie może tak skończyć You help łatwo. me, I'll help you. Co to za Let's przysługa? be more specific. I don't do anything involving children or animals. I have a warden map of the depths in this area. But there's a price. Co to za cena? Came to Kirkwall to aid a friend, a mage. A, trzeba będzie odbić kolesia z katowni. No, masakra. The Templars learned of my plans to free him. Help me bring him safely past them, and you shall have your maps. What do the Templars know of your plans? I don't know. I had been exchanging notes with Carl through a maidservant in the gallows. Then the letters stopped coming. You want to make your friend an apostate? That's such a weighted term. Yes, Andraste said magic should serve man, not rule him. But I've yet to find a mage who wants to rule anything. It goes against no will of the Maker for mages to live as free as other men. Magowie potrzebują wolności, jako że jesteśmy samym magiem. Mages into servitude is not the way to prevent the rise of another imperium. Letting them do as they please is hardly a better path. Dobra, dobra. That's not usually the response I get. Perhaps we will work together better than I expected. No dobra. I would help any mage in such circumstances, map or no. Better make this good. We're risking a lot if we anger the Templars. I welcome your aid. I have already sent word for Carl to meet me in the Chantry tonight. Join us there, and we'll ensure that no matter who is with him, we all walk away free. No właśnie, Carver plus 20. Wow! Mój miły Carverze. Jak tam wygląda? Wow, ho, ho, ho. No. Więcej tych rywali mam tutaj w drużynie niż przyjaciół. No ale dobra. Aha, dałem mu taki toporek. Wiem, że śmiesznie to wygląda. Jeszcze nawet nie jest przyczepiony. U mnie co prawda... Nie, dotyka. No dobra. Whatever. Gdzie mamy iść? Słuchajcie, bo to jest główny wątek i wyprawa głębokie ścieżki. Plotka. No to jest jakaś kpina z tym. No. Dobra. Uciekamy zatem. Uciekamy. W sensie biegniemy do kolejnego miejsca, gdzie ta wyprawa będzie miała dalszy sens, czyli do tego, na to spotkanie. Tutaj, o. Winda na góry. Dobra. O. Klinika Andersa. Dobra. Nie dokończono sprawy. Wszystko tutaj się tak naprawdę dzieje. Chyba że syn marnotrawny i zadanie zielarza. Dobra, to w każdym razie idziemy wątkiem głównym. Nie ma co tutaj tracić czasu. Sędzia Vanart. You there, Ferelden. I wish to speak with you. I've heard you have dealings with certain elements in the city. You can get things done on the sly, as they say. Po cichu. What of it, old man? I am a magistrate in this city, and I expect to be addressed with respect. Especially from someone who might be working for me soon. A man I sentenced to a life in prison has escaped custody. No tak. He's been tracked to an abandoned ruin outside the city. I'd like you to retrieve the fugitive and hand him over to the guard. Why is there such a clamor to catch this man?
What has he done? He's escaped. That's reason enough to catch him. No Is dobra. there anything else I need to know? There is something, yes. There are creatures in the ruins. The guards I Nic sent się are nie ill-equipped dają, to deal no with dobra. such beasts. Dobra. I'll take the job. Bring the fugitive in alive, quickly and quietly. Not only will you be well paid, you'll have the gratitude of a city magistrate. No niby tak. No niby jest to przydatne dla sędziego, dla uciekiniera. Dobra, co to jest? Spiskowiec Amarantu. Uratuj syna wicehrabiego. Ten ryl niedokończone sprawy. Symbol rodu. Ściany szyb. Mamy chyba iść tutaj. Really never thought of hiding from those hunters. To what end? So you could, I don't know, have a life? Oni sobie tam What life gadają. do you have? There are no hunters after you at all. I have a life. My natomiast musimy iść ten. One that you complain about. We are not always free to do as we wish, as you should well know. I do have a life. Then I stand. A ten ryl. Well, I just lost a sovereign. Didn't think you'd stoop to our kind again. Neither did I. Or are you not too proud to make some coin? Co to za robota? No promises, but I'll hear what you have to say. Since you stormed off, we don't have anyone who can quite work your magic, if you know what I mean. I sent some men to fence a bit of cargo down at the docks. Haven't seen them since. I'd pay good silver for the safe return of them, or the goods. No właśnie, gdzie Where mamy were iść? they last seen? They were supposed to meet down by the docks, under cover of darkness. I know you're familiar with the concept. No dobra, zrobimy. Jak zwykle. Consider it a deal. Good. Go to the docks tonight. My boy Price was supposed to meet our... Noż co to się dzieje tutaj z tym? Dobra, tak mi się przypomniało teraz, że chyba pod osłoną nocy właśnie mamy się wybrać. Właśnie nie do doków, ale tutaj są właśnie doki, a my tu jesteśmy na wyciszenie. Chyba. Zadanie zielarza, rozkazy sędziego, syn marnotrawny. Kolejne zadanie zielarza. Na wyciszenie. Dobrze, dobrze, dobrze. Skoro już tu jesteśmy, tutaj mamy iść. Właśnie, to jest to wyciszenie od Andersa. Jako że jesteśmy pod osłoną nocy i chyba jesteśmy w górnym mieście, nie powinno być chyba za bardzo... Kto tu ma zadanie dla mnie? Ale to później sobie wezmę. Jako że jesteśmy w górnym mieście, nie powinno być zbirów, aczkolwiek nie obiecuję. Dziedziniec zakonu. Cyk, cyk, cyk. Jest i Anders. Przypominam, że jest to zadanie główne. Saw Carl go inside a few minutes ago. No Templars so far. Are you ready? I didn't see anyone suspicious out here. Let's do this fast. All right. I'll handle the talking. You watch for Templars. No i z templariuszami się będę bił. No masakra. When we find Carl, just let me talk to him. A, byliśmy tutaj. Pamiętacie ostatnimi czasy? Tędy trzeba wejść. Jest i Karl. No dobra. Witaj. Anders, I know you too well. I knew you would never give up. What's wrong? Why are you talking like... I was too rebellious, like you. The Templars knew I had to be made an example of. No. How else will mages ever master themselves? You'll Właśnie to jest ten understand, Karl, którego mieliśmy uratować. as soon as the Templars teach you to control yourself. This is the apostate. No! A no właśnie, bo oni lyrium chyba używają, żeby magów. You will never take another mage as you took him. Ups. A ten gdzie tu skacze? Jak w Matrixie taki. Dobra, walczymy. Dobra, macie jeszcze deszcz ognia.
Porucznik templariuszy, dobra. Jako, że więcej ich idzie. Jaka tam sytuacja jest pod kontrolą. No. Pomóż mi, bo tu... A nie, jednak jest ok. Dobra. A jest. Jak mi wbił sztylet w plery. Dobra, czekamy. Czekamy. Ej, no, come on. Dobra. Powinien zginąć. Przypominam, że jest to zwykły poziom trudności. Anders, what did you do? It's like you brought a piece of the Fade into this world. I had already forgotten what that feels like. No właśnie, wyciszony. Oni tam, templariusze właśnie używali tam jakiejś tej mocy Lerium, żeby żeby tych magów poskromić. Taki trochę opium, nie wiem. What did you do? Not the Fade part. The angry glowing bit. Świecenie ze złota. It's like a gateway to the Fade inside you, glowing like a beacon. I have some unique circumstances, yes. But Carl, what happened? How did they get you? The Templars here are far more vigilant than in Ferelden. They found a letter I was writing you. You cannot imagine it, Anders. All the color, all the music in the world. No właśnie, to jest takie zakucie w kajdany mentalne. But this, I'll never be whole again. Please, kill me before I forget again. I don't know how you brought it back, but it's fading. Carl, no. Maybe we can find a cure. Can you cure a beheading? The dreams of tranquil mages are severed. There is nothing left of them to fix. I would rather die a mage than live as a Templar puppet. Myślę, że warto jednak. Ja też bym chciał raczej zginąć, mając wiarę w to, w te wszystkie rzeczy. Jako mag. Być wolny, umierając. No właśnie. Help him. I got here too late. I'm sorry, Carl. I'm so sorry. Now, it's fading. Why do you look at me like that? Goodbye. We should leave before more Templars come. No właśnie to lubię tutaj w produkcjach BioWare'u, gdzie są właśnie takie decyzje wpływające naprawdę na sumienie. That wasn't normal magic you just did, was it? This is hard to explain. When I was in Amaranthe, I met a spirit of justice who was trapped outside the Fade. We became friends, and he recognized the injustice that mages in Thedas face every day. To sprawiedliwość. And that's different than a demon. Just as demons prey on the deadly sins of mankind, there are good spirits who embody our virtues. Spirits of compassion, fortitude, justice. They are the Maker's first children, and they have all but given up on us. What does this have to do with your eyes glowing? To live outside the Fade, he needed a host. I offered to help him. We were going to work together, bring justice to every child ever ripped away from his mother to be sent to the Circle. But I guess I had too much anger. Once he was inside me, he changed. So you have this spirit No of właśnie. justice living Ja in już your tak head. pomyślałem o tym. It's not like that. He's gone now. He's part of me. It's not like we can have a conversation. I feel his thoughts as my own. Not even the greatest scholar could tell you where I end and he begins. That really didn't look like a happy, benevolent spirit from where I was standing.
The Templars will think the same. We're friends with a monster. Since when is justice happy? Justice is righteous. Justice is hard. Of course. No harm ever comes from good intentions, even when magic is involved. Normally, I would argue that. I wanted to do well by justice, I really did. But my anger, when I see Templars now, things that have always outraged me, but I could never do anything about, he comes out. And he is no longer my friend Justice. He is a force of vengeance, and he has no grasp of mercy. No to niestety. Lubię mężczyzn z mroczną przeszłością. Na pewno. No jest, przypominam, że białoruskie produkcje mają to do siebie, że można czasami, że tak powiem, lekko zbliżyć się również do przedstawicieli mojej własnej płci tutaj w grze i tamtego dalej. Wiadomo o co chodzi. Czy możesz to kontrolować? No. He comes only when I've lost all power over myself. It's a madness, a frenzy. I only find out after what I might have done. Nie lubię nikogo z mroczną przeszłością. W każdym razie nie tej samej płci. No dobra. Wow. Your problems make mine seem small. Here. These are all the documents I have for this area. I can understand if you would rather me not join you personally. I cannot control my need for vengeance. I would ask no one to take on the danger of traveling with me. I will be here in my clinic if you need. Aha, no czyli kolejny człowiek, kolejny mag do wyboru. Niestety to kolejny właśnie mag. A ja potrzebuję, to już mam w sumie 3 magów. Dobra, weźmy standardową ekipę. Dobrze, to się skończyło. Zatem zaktualizowano kodeks. Nasz główny wątek, wyprawa w głębokie ścieżki. No właśnie. Zanieść mapy Szarej Straży. W górnym mieście. No dobra, uaktywnij to zadanie. Dobra, widzimy się tam na górze. Tak oto jesteśmy. Co to się dzieje? Co to za macha? Please, can you help me? My brother. What happened to your brother? Karen was always so devout, so idealistic. He was so proud when the Templars accepted him. I pleaded with him not to join the Order, but he wouldn't listen. You hear dark rumors about the Templars and Knight Commander Meredith. And now my brother is gone. Dobra, żadne pogłoski. Pozbiera się do Stop kupy. crying and tell me what you know. Yes, sir. Karen would write me every day. Then suddenly, no more letters. Kolejne listy się urywają. Noż co za... Poczta nie działa. I tried to see him, but Knight Commander Meredith threw me out. They won't tell me anything. Pieniążki jakieś? Putting myself at risk, possibly crossing the Wiem, że tutaj ona jest biedna, ale... I have precious little, but if you find my brother, I will manage some way to pay you. Perchance, in your journeys, if you find yourself in the gallows, ask the other recruits, Wilmerd and Hugh, about my brother. They were Karen's closest friends in the Order. If anyone, may God bless you and watch after you in this endeavor. Dobra, kolejne zadanka. Kolejne. Gdzie jest mój spiskowiec? Nagroda tych cech hrabiego. Symbol rondu. Tam pracę? To gdzie jest ten? Bo jestem w górnym mieście przecież. Punkt fabuły. No. Marnotrawny. Wyprawa w głębokie ścieżki. Aha, muszę mieć 50 suwerenów. Zanieść mapy Szarej Straży Legendowej. Krasnoludzkiej Gildii Kupców, ale to i tak musiałbym mieć 50 suwerenów, które to są. Suwereny to są chyba te złote monety. Z tego co mi się kojarzy. A raczej tak. Dobra, w takim układzie może weźmy zadanko inne, skoro jeszcze mamy chwilkę czasu w tym odcinku.
Wróg w naszych szeregach. No dobra, weźmy to. Cyk, cyk, cyk. Dobra, lecimy. No, idź. Tu jest ten sędzia, ale to... Ten sędzia na razie nas nie interesuje. Tu jest wróg w naszych szeregach w katowni. A to nie jest przypadkiem to? To przed chwilą ona nam dała to zadanko. O! Templariusz Hugh. Do you know a recruit named Karen? His sister is looking for him. We cannot speak to you, Monsieur. Probably for the best, brother. To the void with that. Karen and the others are missing. But our orders... The Knights aren't doing anything to find them. Maybe it's time to ask for outside help. Out with it. I hear that Knight Commander Meredith has some new initiation you have to go through. If you're not strong enough or fervent enough in belief, you don't make it out alive. Ale ma wąsy. Sounds brutal. And effective. Seems to me a weak Templar would die just as quickly. And you honestly believe that? Recruits keep going missing. Wilmot came back. What? He did. I saw him this morning. No właśnie, co to What za else do you inicjacja? know about the initiation? You hear about some questionable things that the Order must do these days. The Knight Commander only wants Templars that can do what must be done. Andraste alive. She's killing recruits that might question her orders, isn't she? That's rubbish. She wouldn't do that. Can you tell me anything else? Wilmot told me he was going outside Kirkwall. Clear his head, he said. Why didn't you tell us this? Knight Captain Cullen ordered it, right before he chased after Wilmot. That wasn't too long ago. If you hurry, you may catch them on the road. No dobra. To trzeba lecieć na trakt. Na trakt. Wróg w naszych szeregach. Jest i obóz. W którą stronę poszedłeś, mój miły? Jest tu mapka? Nie ma jeszcze. Czy poszedłeś tam, czy tutaj? Dobra, pójdźmy na górę. Wow! Ktoś tam walczy jeszcze z nami, przyjazny. Kim jesteście? Najemnicy. Witajcie, The najemnicy. danger is past. Are you all right? No thanks to this lot, can't get a decent blade at a bargain anymore. You, though, you're what a man needs. A skilled enthusiast. There a job in this rambling? Name is Javaris Tintop, and I need someone to help me court the Kunari. Court the Kunari? Make her think of the children. Those hornheads in Kirkwall have a powder that explodes, and it's just dust. No lyrium, no demons. Anyone can use it. I often look at every second idiot and think, he needs more power. So it's some kind of Kunari magic. What use is that to a dwarf? If it is magic, it's a kind you can assemble, and dwarves do that very well. But that Arishok, he won't deal, said I have the same mercenary disease as their outcasts, the Talbashath. He says I'm not worthy, but he had this look in his eyes, so I figure I'll hire some blades and... And you're going to prove yourself by killing Talbashath outlaws. Problem being, I'm no warrior, but I can pay. Dobra. All right, I'll step in for you. For a price. I'm done bargain hunting. I want it done right. Now, best I could figure, they're up the Wounded Coast, a whole camp. Take their heads off and meet me at the compound in Kirkwall. Get this right, and we'll be richly rewarded. Richly. Richly. No dobra.
tu jest koniec tego obszaru, więc chyba tutaj trzeba będzie pójść. Jest tu kto? Halo? O! Gruz. Jest i pierścień, obrażenia do ognia. Weźmy. Ktoś chce jakiś ten obrażenia do ognia? Ty chcesz. Proszę cię uprzejmie. Dobra. Czyli tędy chyba nie tu. Opuść obszar. No tu jest przecież wróg w naszych szeregach. No o co chodzi? To gdzie mam iść? O! Mamy już 300 czykowatych. Aha, czyli pewnie do tego. O, jest i pajączek. Extralerium. Dobra, ale gdzie jest nasz wróg w szeregach? No bo to jest tak naprawdę zadanie najważniejsze tutaj, po to tu przyszedłem. A nie widzę. No bo tu jest wyjście z obszaru, tak? Jeszcze raz tędy przejdźmy. Może zauważę coś, czego nie zauważyłem wcześniej. Ale wątpię. No. Chyba, że... Nie. No to nie wiem, słuchajcie, naprawdę. Jestem zwyczajnie rozczarowany tym biegiem wydarzeń. Chyba, że po nocy mam go znaleźć. Ruszaj w drogę. No wróg w naszych szeregach. No to jest jedyne. Jedynie można tutaj być. Znaczy podczas jednego dnia jakby. Nie mam pojęcia. No niby wyszedłem i wszedłem jeszcze raz, więc i mi się coś pojawiło wreszcie. Może po prostu ich wyprzedziłem. Zwłoki. Przed chwilą. Nie było go tutaj. Ale skoro już mamy pas. Dobra. A widzicie, kurczę blade. Otworzyli nam przejście. Mercy, sir. Mercy. Were it that easy? Don't hit me. I will know where you're going, and I will know now. I thought Templars only treated mages this badly. Nice to see you're branching out. It's the blasted night, Captain. Don't. This is Templar business, stranger. You have struck me the last time, you pathetic human. To me. No. Wow. Ups, będzie walka. Maker preserve us. Dobra, gdzie my jesteśmy w ogóle? Gin plugawcze. O, dobra. Spadowy wuj. Walczcie tam sobie, ja tu patrzę z tej strony. Tu również tekstury Szarzy. Demon gniewu. Pięknie. I knew he was involved in something sinister. But this... Is it even possible? Był plugawcem? Do you think he was possessed? Normally we only worry that mages will fall victim to possession.
I have heard of blood mages or demons in solid form who could summon others into unwilling hosts. I'd not thought one of our own would be susceptible. Tak na marginesie powiem, że właśnie grałem magiem krwi w jedynce tutaj w Dragon Age'u. He's dead. Now let's figure out what happened. I am Knight Captain Cullen. I thank you for your assistance. I've been conducting an investigation of some of our recruits who have gone missing. Wilmot was the first to return. I had hoped to confront him quietly, out of sight. I was trying to find another recruit, a friend of Wilmot's. Do you know where Karen is? He also disappeared. They were last seen together at the Blooming Rose. But I had no luck interrogating the, young ladies there. I doubt they know anything of magic or demons. Don't be fooled by a pretty face. They fear we would shut them down if they admit to serving our recruits. Perhaps you could talk to them. It is the only lead we have on Karen. If you learn what manner of creature did this to Wilmot, please come tell me in the gallows. I will ensure you are rewarded. No dobra. To jest kolejne wyjście, a tu coś zostało. Troszkę złota. Mikstura lecznicza, którą użyłem już jedną. Dobra. Opuśćmy obszar. A gdzie oni chcieli, żebym poszedł? Wróg w naszych szeregach. Górne miasto. Nocą. Ale myślę, że na tym zakończymy ten odcinek i w następnym odcinku właśnie będziemy dalej wykonywać ten quest z wrogiem w naszych szeregach. Jeszcze sobie poziom, że tak powiem, tutaj rozwinę. Potrzebuję magii troszkę i kondycji, ale magii więcej. Dobra, ja idę w tym kierunku. Stożek zimna. O, stożek zimna jak najbardziej się przyda. No. Potwierdzam. Dobra, i tym oto pięknym akcentem kończę ten odcinek, także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Aldarar Plays Dragon Age 2. Pa, pa!